మన కంట్రీలో వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ మోడల్ని ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పేవాళ్ళు చాలామందే ఉంటారు, కానీ రియల్గా వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ మోడల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళని యాక్చువల్లీ మనం వేళ్ళలో లెక్క పెట్టచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళైన శంకరన్ నరేన్ గారు. శంకరన్ నరేన్ గారి గురించి మీరు ఒకవేళ మార్కెట్లో సీజన్డ్ ఇన్వెస్టర్ అయి ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా వినే ఉంటారు. ఎవరైతే మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చారో వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను ఐసీసీ ప్రొడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి సిఐఓ. అది మాత్రమే కాదు, నాలాంటి చిన్న చిన్న లెర్నర్స్కి మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా ఆయన ఐడియల్. నేను ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ అసలు ఊహించలేదు నరేన్ సార్ నేను మన ఛానల్ తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని చెప్పి. దట్ యాక్చువల్లీ బికేమ్ రియాలిటీ నౌ. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నరేన్ సార్ కరెంట్ మార్కెట్ కండిషన్లో మన బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ అలాగే నరేన్ సార్ ఎటువంటి స్టాక్స్ మీద పాజిటివ్గా ఉన్నారు, అండ్ అలాగే ఈ మార్కెట్కి రిస్క్ ఎక్కడి నుంచి రానున్నది, ఆ రిస్క్ని మనం ఎలా ట్రాక్ చేయాలి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. లెట్ మీ ప్లే ద ఇంటర్వ్యూ నౌ. నరేన్ సార్కి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఆయన ఆన్సర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ అర్థమై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలనుకున్నట్టయితే మీ గురించి టైం లైన్ కూడా వీడియోలో ఫిక్స్ చేస్తాను. మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి స్కిప్ చేసేయచ్చు. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయినా మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇటువంటి మార్కెట్ కండిషన్లోని ఇలాంటి ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొచ్చి మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి ఆ ఎఫర్ట్ ఏదైతే పెట్టామో ఆ ఎఫర్ట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనిపించినట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా అప్పుడే లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని మీకు అనిపించినట్టయితే మిస్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. Naren sir, first of all, a big thanks from entire Moneypurse family. We have 5 lakh plus subscribers who love to listen from you. And people like me, it's like, it's a fanboy moment for me. And you are a role model for many of people like us, especially who are in the financial markets. They love to listen whatever you say because you've been a biggest role model for our country. And I don't know, you don't accept these prizes, but this is like this. Many of us actually look up to you, love to learn and love to listen whatever you say. Thanks a lot for accepting our invite, sir. So I studied in IIT Madras. In IIT Madras, I had most of my friends who are from Andhra. I enjoyed all. At that time, there was only one Andhra, Andhra, Telangana, and all that. So most of my good friends were from Andhra and Telangana. So I really enjoy speaking to investors from Andhra and Telangana. It's a very nice experience you are giving me to give this localized talk to people from Andhra and Telangana. Thank you, sir. Sir, as I said, most of my viewers are between 20 to 35, 40 age group, 70-80% of the people. These guys are young. They wanted to learn equity markets. They wanted to invest in equity markets. So they are more enthusiastic in learning about equity markets. What do you suggest them? What kind of things which they need to learn or to scale up their investments in equities? See, my only worry is, equity market people think is a market where actually you can make money in one cycle. Actually, you cannot make money in one cycle. You make money, actual best money you make in the third cycle. Yeah. So in the first cycle, you have to be careful. You have to listen to Moneypurse and actually be careful. What happens is, what I have seen from my experience is that people are not careful in the first cycle. Okay. And by not being careful in the first cycle, they get angry with equity market and then leave the equity market. I'll give you my story. See, I started working in 1989. So if you look at it, one set of people who are young got into equity market in this 92 to 94 phase. They ran their money indisciplined way. Then they blamed equity market and stopped investing. True. Another set of people got active in 99-2000. And they blamed equity market in 2001 and then ran away from equity market. True. Then another set of equity people got active in 2007-8. I was one. They blamed equity market in 2008 and ran away. So my only request is that in the first cycle, please be very cautious. It's like you are in 6th standard, 7th standard, 8th standard. Don't think you have conquered. Be careful. So be cautious. In the second cycle,
still be careful. In the third cycle, you can take risks because you know what are the upside and downside of the market. So in the first cycle itself, if you think you have conquered the world, then you lose money. So this is my earnest request to all of you. And if you manage that very well, see, that is, then you will actually make a lot of money. And, I have been in equity markets from 1989. And my learning has been from 1989. And I have been lucky to see Arshad Mehta. I've been lucky to see Ketan Parekh. And, I've been lucky to see all those ups and downs. నరేన్ సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే యంగ్ ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ ఒక సైకిల్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేది సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ సైకిల్. వాళ్ళు మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చూస్తున్న సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ సైకిల్లో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తారు. బట్ కానీ చాలామంది ఎవరైతే యంగ్ ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్లోకి వస్తారో వాళ్ళు ఫస్ట్ సైకిల్లోనే అబ్నార్మల్ రిస్క్ తీసుకుంటారు. ఈ రిస్క్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తారు. బట్ కానీ ఎప్పుడైతే సైకిల్ రివర్స్ అవుతుందో ఆ రివర్స్ అయినప్పుడు మొత్తం వాళ్ళు ఏదైతే సంపాదించారో ఆ డబ్బులన్నీ కోల్పోయి మార్కెట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఇలా జరగకుండా ఫస్ట్ యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్ మనం రిస్క్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. సెకండ్ సైకిల్లో మనం కొంచెం డబ్బులు సంపాదిస్తాం, బట్ కానీ థర్డ్ సైకిల్ ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తాం. ఎందుకంటే బికాస్ అప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి స్టాక్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి, ఎటువంటి స్టాక్స్తోని మనం అవాయిడ్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తాయి. కాబట్టి మీరు రిస్క్ ఏదైనా తీసుకోవాలనుకున్నట్టయితే థర్డ్ సైకిల్లో కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ సైకిల్ కొంచెం జాగ్రత్తగా మార్కెట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ మార్కెట్ గురించి నేర్చుకోండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. నేను నెక్స్ట్ సార్ని మార్కెట్ సైకిల్స్ మనం ఈజీగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఈ మార్కెట్ సైకిల్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మన మనీని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి అడిగాను. దానికి సార్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. Actually, I used to have a joke. The joke is in Hyderabad, find out which is a sector where maximum number of IPOs are coming. Okay. In 1989 onwards, I have tracked granite, be careful. Yeah. Aquaculture, be careful. NBFC, be careful. Construction, be careful. Real estate, be careful. IT, be careful. So this was my learning actually. At some point of time, there is a herd tendency. So don't do anything which is in the herd. So if everyone is setting up e-commerce companies, do something else. So if everyone is getting too interested in something, be cautious. This is my learning actually. And that is how this whole concept of cycle came up. So like, I used to tell people that in 2013-14, I used to tell people Hyderabad is the best real estate market in town. And all other markets in real estate, I always used to tell them, don't go. Somehow real estate market in Hyderabad was very cheap. Jubilee Hill and Banjara Hill was much cheaper than most other places at that point of time. Yeah. So somehow cycle is intuitive. Frankly, everyone thinks you need to have knowledge, you need to study balance sheets, you need to do this, you need to do that. You can understand cycle by just thinking who's making too much money. If someone is making too much money, that is the area where the cycle is advanced. If everyone is losing money in any industry, then you can be clear that cycle is safe. This is my simple learning actually. And I tell people, identify which is the industry where people are losing too much money. So I used to tell people last year, is there anyone making money in metals? No one. So be happy in metals. Is there anyone making money in telecom? No one. Be happy. Then think about it. So at all points of time, look for industries where no one is making money. If no one makes money in a sector, then you feel very happy about it. And that is what I always tell people. It is very counterintuitive. On the other hand, if everyone is making money, you have to be very scared. This is the learning I have from my investing career. Sir, when we pick a portfolio like this, you don't face any challenges. Like sometimes it will take a lot of time for the cycles to turn positive. So how do you manage that? See, that it does take time, but that is where I have had some luck. Like, in 2007, I thought that, if that boom continued like that for one more year, I would have been in deep trouble. I had bet at that point of time on pharma stocks. Okay. All the Hyderabad pharma stocks I had bet on. And I thought that pharma was the cheapest sector in town. I did not bet on Hyderabad construction companies. I bet on all the Hyderabad pharma stocks.
So I thought that pharma will do well. So you need some luck. సరే ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ట్రెండ్ని ఫాలో అవ్వకూడదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదైనా స్టాక్‌లో కానీ, లేకపోతే పర్టిక్యులర్ సెక్టర్‌లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఉన్నారనుకోండి, అలాంటి స్టాక్స్ నుంచి, సెక్టర్స్ నుంచి మనం కాషియస్‌గా ఉండాలి. ఎందుకంటే బికాస్ దీనికి సింపుల్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఏంటంటే అందరూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారనుకోండి, ఆ స్టాక్‌లోని, సెక్టర్‌లోని ఆల్రెడీ ఆ సైకిల్ అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో సైకిల్ అడ్వాన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు పీక్ వాల్యుయేషన్‌లో ఎంటర్ అయినట్టయితే అక్కడి నుంచి ఆ స్టాక్స్ కానీ, సెక్టర్ కానీ కరెక్ట్ అయినట్టయితే యూ లూజ్ మనీ. సో అందు గురించి అని చెప్పి ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్‌గా లేని ఆర్ ఎవరు డబ్బులు పెద్దగా సంపాదించని సైకిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సెక్టర్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే మనకి వాల్యుయేషన్స్ చీప్‌గా దొరుకుతాయి. అండ్ అక్కడ మనకి రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాస్ నథింగ్ టు లూజ్ అని చెప్పి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నేను నెక్స్ట్ సార్‌ని మీరు ఏదైనా స్టాక్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫాలో అయ్యే మోడల్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగాను. దానికి ఆయన ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. Actually, what I do is I ask myself, actually, I follow a different model. Different people follow different models. One of the things I learned as a CIO is everyone in my company does not follow my model. You have to remember that. I follow a particular model. If you take my colleagues, Prakash, Harish, Rajat, Anish, Mithul, all of them follow their own models. But I try to look, where is there a problem? Then after that, I start analyzing, is the problem justified? Then I start seeing, is the problem going to be permanent or going to be temporary? Then I start buying that stock. That is my way of looking at it. So others don't follow that model. So, but I would say that in my framework, what I call contrarian investing, so I have to continuously keep looking which is the stock which has done badly for a long period of time, which you think can do well in the future. That is how I look always. So but that is not ICICI has different models. So we have growth investing, we have quality investing, we have growth at reasonable price investing, we have small cap investing, we have mid cap investing. We do different things in our firm. But I would say that my model is like you look for where there is a problem and see whether that problem will go away in some time. Okay. So that is my model. And then when I am buying it, what happens? Others are not buying it. So then the chart is interesting. Like today, for example, take some telecom companies. Those telecom companies, without telecom, we can't do this event. Think of the older world. I would have had to come to Hyderabad Or me to has actually do this event. Whereas here, yesterday, we fixed this meeting and said at 5:40, at this time, we will do it. So the point is, why did it happen? It happened because of telecom and technology. So the reality is that because of telecom and technology, this is happening. How we are so dependent on telecom. Today, without your phone, I don't think you can conduct your business today. That is a reality. But the stock has underperformed 40%. The sector has done badly. So I take a bet there. So that is one thing. Second, can we live without power? We can't live without power. What is the logic for power stocks not to do well for 5 years? Suppose I disconnect power for 3 hours. Can you live without power? The answer is no. no. Is there a logic that power sector has not delivered returns for the last 5 to 10 years? So I take those kind of frameworks and buy. But that is not the only way to buy. There are other ways to buy. So I'm sure when you do money purse event with someone else, they'll give you a different way of looking at things. But this is my way of looking at it. సరే ఏం చెప్తున్నారంటే నేను కాంట్రేరియన్ ఇన్వెస్టింగ్ స్టైల్ని ఫాలో అవుతాను. ఎక్కడైతే నాకు ప్రాబ్లం కనబడుతుందో ఆ ప్రాబ్లం తొందరగా సాల్వ్ అవుతుందో లేదా అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నాకు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పి అనిపించినట్టయితే నాకు అక్కడ స్టాక్స్ అనేవి చీప్గా దొరుకుతాయి కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను. లైక్ మనం ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు టెలికామ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వీడియో చూస్తున్నారంటే మీకు ఇంటర్నెట్ లేకుండా చూడలేరు కదా. సో సిమిలర్లీ నేను ఈ ఇంటర్వ్యూ చేశానంటే టెలికమ్యూనికేషన్ లేకుండా చేయలేము కాబట్టి టెలికమ్యూనికేషన్ మీద మనం అంతలా డిపెండ్ అయి ఉన్నా కూడా టెలికామ్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఆర్ పవర్ లేకుండా మనం ఉండలేము. అలాంటిది పవర్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్. ఐఎమ్ బెట్టింగ్ దేర్. ఎందుకంటే బికాస్ అక్కడ మార్కెట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోరింగ్ ఈ సెక్టర్స్ని. సో నేను ఎక్కడెక్కడైతే మార్కెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నదని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేసేస్తుందో నేను అలాంటి సెక్టర్స్ మీద బుల్లిష్గా ఉండి వాటి మీద ఎక్కువగా బెట్ చేస్తానని చెప్తున్నారు. Sir, I saw your CFA presentation where you are speaking about the market capitalization framework for the valuation part. Could you please explain that for our viewers, sir? See, basically, what I realized is in my career, I realized that at some points of time, what is the biggest mistake people do in investing is that people are focused on buying. People are not focused on sizing and selling. They focus, how do I buy? True. Then, like I keep telling people, they create what I call zoo. So they go and buy 35 schemes.
Then they go buy 100 companies in their portfolio, what I call a zoo. Then what happens? Even if all the 35 stocks do average, then you get an average performance. So what Warren Buffett says is, do size it. That means you take big bet on something. That is called sizing. So my thesis is that we have to always size. So we have to decide that we have to take a big bet sometimes. And the third is selling. No one in our industry teaches people how to sell. But if we know, you'll never know the word selling. So what I learned is that we have to learn the word switching. So at some point of time, if you sell equities and buy real estate, at some point of time, if you sell real estate and buy equities, some point of time you sell real equities and buy gold, some point of time you sell everything and put everything in a bank FD, that will give you maximum return. So in my reading, if all of us over the next 30, 40 years have to make money, you cannot say I'll focus on buying. You have to focus on buying. You have to also size, which means you have to buy adequately at some point of time. And third is you have to focus on selling. That is one part of it I want to talk about. The second part of it is, at market will go through a period where it goes into a mania. When it goes into a mania, that industry will do very well. So when it goes into that very good phase, if you try to ask someone in 1999 is Infosys and Wipro is doing well, everyone will say Infosys and Wipro is doing well. You'll never be able to get the guts to sell Infosys and Wipro because Infosys and Wipro were doing very well in 1999. But at that point of time, Infosys and Wipro was worth more than the entire cement and steel sector. So while Infosys and Wipro were doing well, what was the logic for Infosys to be worth more than all the cement companies in India and all the steel companies in India? It was wise to sell Infosys and buy all the cement and steel companies in India. So that is why in the next 7 years, the cement and steel sector delivered good returns. In 2015, one pharma company was worth more than all the metal companies. So it made sense that you actually sell that pharma company and buy all the metal companies. So after that, metal companies did well. In 2020, one consumer company was worth more than all the metal companies. So it made sense to sell that consumer company and buy that metal company. So the only area which has not worked is PSUs. In PSUs, whatever that's called that we have on market cap hasn't worked. So I still believe in it. That in PSUs, how can it be that all the PSUs together is worth one private sector company today? So I believe that there is a chance that the private sector, that today we are dependent on those PSUs for all our petrol needs, all our power needs, all our power transmission needs, all our coal needs, everything. So I don't think it can continue. So that's why it is intuitive. Frankly, these things, what is the advantage, sir, is that we are in a situation where these things are not dependent on high level understanding of finance. This is all common sense. True. And I think the smartest people in India are from Andhra Pradesh and Telangana. They dominate all IIT exams, all NIT exams, everything. So the smartest people can understand this and make huge money. Thank you, sir. Thanks for making explaining the complicated topic in simplest way that anybody can or every layman can easily understand. సరే ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీకు ఇప్పుడు సింపుల్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సరే ఉన్నారంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ బయింగ్ మీద అంటే స్టాక్స్ని కొనడం మీదే ఫోకస్ చేస్తారు కానీ సైజింగ్ మీద సెల్లింగ్ మీద ఫోకస్ చేయరు. సైజింగ్ సెల్లింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. నేనేం చెప్తానంటే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలోని ఒక జూనే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఒక 25-30 స్టాక్స్, 25-35 ఫండ్స్ ఇవన్నీ కొనేసి ఒక జూ పోర్ట్ఫోలియోని క్రియేట్ చేస్తారు. దానివల్ల వాళ్ళకి పెద్దగా రిటర్న్ రాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని స్టాక్స్ యావరేజ్గా పర్ఫామ్ చేసినా కూడా వీళ్ళకి యావరేజ్ రిటర్న్ వస్తుంది కానీ సబ్స్టాన్షియల్ రిటర్న్ రాదు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సైజింగ్. వారన్ బఫెట్గా చెప్పిన విధంగా మనం ఏదైనా స్టాక్ మీద కానీ ఏదైనా కంపెనీ మీద కానీ ఏదైనా ఫండ్ మీద కానీ మనకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నదనుకోని వీ హ్యావ్ టు గివ్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎలొకేషన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. అలా ఇచ్చినప్పుడే మనం మంచి రిటర్న్ సంపాదించగలం అని చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే సెల్లింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. చాలా మంది దాని మీద పెద్దగా ఫోకస్
ఫోకస్ చేయరు. సెల్లింగ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నేను స్విచ్చింగ్ అంటానన్నమాట. అట్లీస్ట్ స్విచ్ బిట్వీన్ అసెట్ క్లాసెస్. మీకు ఏ అసెట్ క్లాస్ చీప్‌గా అనిపిస్తే ఎక్స్‌పెన్సివ్ అయిపోయిన అసెట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి చీపెస్ట్ అసెట్ క్లాస్‌కి స్విచ్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్. అలా చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే గెయిన్ సంపాదిస్తామో ఒక అసెట్ క్లాస్‌లో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అండ్ ప్రతిసారి మార్కెట్ డిఫరెంట్ సైకిల్స్‌లోని డిఫరెంట్ మేనియాస్ పొసెస్ చేస్తది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు కెమికల్ స్టాక్స్ మీద మేనియా ఉన్నది. ప్రతి కెమికల్ స్టాక్ పరిగెత్తేస్తుంది. సిమిలర్లీ మనం 99లో చూసినట్టయితే ఐటీ స్టాక్స్ మేనియా నడిచింది. 2007లో చూసినట్టయితే ఇన్ఫ్రా అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మేనియా నడిచింది. సో అలా మేనియా నడిచినప్పుడు మనం అలాంటి స్టాక్స్ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ అలా మేనియా ఫేజ్లో ఉన్న స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి నుంచి మనం బయటకు వచ్చేసి వేరే దగ్గర ఎక్కడైతే మనకు చీప్గా దొరుకుతుందో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ అని చెప్పి ఆయన క్లియర్గా డిఫరెంట్ సైకిల్స్లోని ఒక్కొక్క కంపెనీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ కన్నా ఎంత పెద్ద మార్కెట్ క్యాప్ అయిపోయో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నేను నెక్స్ట్ సార్ని ఒక ఇన్వెస్టర్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి అడిగాను. దానికి సార్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. First is you should not have too much greed. That is number one. If you have too much greed, no, you will not make money in the long run. Second is you should not have too much fear when the market crash. Those are two simple things. Third is you cannot say I want to become rich in the next 2 years. The goal should be I have to become rich in the next 25 years. These three if you have, you can make money. If you have too much greed, too much fear at the wrong time and you have too much hurry to make money, you will not make money. This is my learning. And how do you inculcate this in all your viewers, in everybody? How to inculcate? Warren Buffett made most of his money after the age of 55. That is the reality. The reality is that you have to be long term and you cannot. In March 2020, what did you do? In March 2020, market crashed. Did you have the guts to buy that time? That is the challenge. In 2008, market crashed. Did you have the guts to buy that year? 2011 market crash. Did you have the guts to buy that year? These are all questions which are difficult, but if you manage to do that, you will make money. So that's why you cannot be consumed by greed. You cannot be consumed by fear. And you have to be long term. Sir, not only guts, it's about liquidity also. Whenever market crashes, many people will not have liquidity. No, sir. The problem is when in big bull markets, you can create liquidity. In 1999, market was very bullish. You could have created liquidity and said, I made lot of money. I am not going to be greedy. I am going to make money. I have told people over a period of time, if you have made lot of money, sell, go on a holiday. I tell people, sell, spend some money. Don't be greedy. It is not at all true. There are, in 1992, Arshad Mehta took the stocks up. At that point of time, if you are not greedy, you could have sold stocks and taken a nice holiday. So you have to remember that when big bear markets come, before that, there is a big bull market. In that big bull market, you could have sold, put that money in FD, you could have taken a holiday, you could have bought something, you could have bought a nice TV, you could have bought a nice computer, bought a nice iPad, something you could have done with it. So I think that is not true. Why you don't have money in the bottom? No, because when the market is high, you get consumed by greed. నేను నెక్స్ట్ సార్ మీ మార్కెట్ అవుట్లుక్ ఏంటి, మన మార్కెట్కి రిస్క్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు అని అడిగాను. సార్ ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. I believe that the risk can come out of US. And the risk has to be properly, we have to keep on daily looking at US, think what will happen in US. US stock market is too high and US fiscal stimulus is too high. US monetary stimulus is too high. US has not seen a market correction after 2012. US valuation is too high. I believe that all the risk that will happen in the next 2 years is going to happen due to US. And that risk, no, we will not be able to judge correctly that easily. And I believe when we launch ICICI Prudential Flexi Cap, our goal in the next 2 years is to continuously watch what is happening in US. And we have put 3-4 people just to focus on what is happening in US. See, we can still get it wrong. But I believe that we have better capability to try to keep on focusing on it because we have more knowledge of macroeconomics than a typical investor. What happened? What will US Fed do? Will they hike rates? What will happen due to rate hike? Will they hike rates too fast? Will they hike rates too slow? What will they do? All those kind of things are going to be the biggest factor in the next 2 years. As far as valuation itself is concerned, market is fully valued in India also. Okay. But in India, the business cycle is not advanced because most of the people have not invested
in a big way the promoters. So if you look at even, most of the promoters in Andhra or Telangana, most of them normally, they would be in a very, very big expansion mode. You would know this time there have been no big projects out of them. You yourself would know. So that's why this time the promoters are not very leveraged. The people are not very leveraged. The banks also, their NPLs have come down substantially. So Indian business cycle is comfortable, but valuation is high. Okay. So the risks are going to come out of US, and lot of thinking we have to apply on how the US cycle will play. And that is why when we launched the ICICI Prudential Flexi Cap NFO, the biggest amount of work that we intend to do is how will the US market affect the Indian market? And that is the biggest area we need to focus on in the next 2 years. After the next 2 years, I think that once the US cycle plays out, and let's say that due to the US, any big correction happens that plays out, after that we'll have a normal market is driven by the Indian business cycle. That's how I look at it. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు మేజర్గా రిస్క్ వచ్చేది యూఎస్ నుంచే రావచ్చు, ఎందుకంటే బికాస్ యూఎస్లోని వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి. యూఎస్ మార్కెట్ కంటిన్యూస్ ర్యాలీలో ఉన్నది. సో అందు గురించి అని చెప్పి యూఎస్ నుంచి నేను రిస్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో యూఎస్లో ఎప్పుడైతే ఆ రిస్క్ వస్తుంది అన్నది ఉన్నదో, సో మేము అందు గురించి అని చెప్పి క్లోజ్గా మా ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కొత్తగా లాంచ్ చేసిన ఫండ్ మేనేజర్స్ అందరూ యూఎస్లో వస్తున్న రిస్క్ని ట్రాక్ చేయడానికి పెట్టాం. ఎందుకంటే బికాస్ యూఎస్లో రిస్క్ మనం ట్రాక్ చేసినట్టయితే ముందుగానే ట్రెండ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో యూఎస్ నుంచి ఆల్ ద రిస్క్ రావచ్చు. మన ఇండియన్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలన్నా కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్ యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ వాల్యుయేషన్లోనే రీచ్ అయిపోయింది, అండర్ వాల్యుయేషన్లో లేదు. వేరే యూఎస్ మార్కెట్ మాత్రం ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్ జోన్లో ఉన్నదని చెప్తున్నారు. నేను నెక్స్ట్ సార్ మీరు ఏ సెక్టర్స్ మీద బులిష్గా ఉన్నారని అడిగాను, దానికి ఆయన ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చూద్దాం. See, we are currently bullish on telecom, power, auto. These are all some of the sectors we are bullish on at this point of time. But that is as of now. But we'll keep looking at it over a period of time. We'll see how things change. So it could be some of the banks also. These are some of the things. We like IT because IT seems to be doing very well at this point of time. Most of you in Hyderabad, Telangana would know about it, that most of the IT companies, there are a lot of people switching jobs today at good salary increases. So that sector is also doing well. The pharma chemical space is also doing well. Yeah. So a lot of sectors are doing well, and we are continuously on the watch in this. నేను నెక్స్ట్ సార్ మన వ్యూవర్స్కి కొన్ని బుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ రికమెండ్ చేయమని అడిగాను. ఆయన ఫాలో అయ్యి కొన్ని బ్లాగ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు అది ప్లే చేస్తాను. I would recommend reading Howard Marks on oaktreecapital.com. Point number 1. I would tell them to focus on their temperament, not over focus on knowledge. The third, I would say, be very careful if you are trading derivatives. That is the third. These are the things I'll say. And I'm saying in a investing career of 40 years or 50 years, there will be first 20 years or first 15 years, try to take lesser risk and learn the system. Take higher risk after you learn the system after 15 years, because you learn how cycles operate, how money is lost, how money is made. So it's much wiser after the first 15 years to take risk rather than take big risks in the first 15 years. This is how I look at it, and I have seen a lot of people take excessive risk in the first 15 years and blame the stock market. Actually, they have to blame them. Thank you. Thanks a lot for taking out your time, sir. It was really wonderful speaking with you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నరేన్ సార్స్ ఇంటర్వ్యూ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకున్నాను. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇంటర్వ్యూ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయనట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఈ ఎక్స్పర్ట్ సిరీస్లో మనం ముందు చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ మీరు ఫాలో అయినట్టయితే కంప్లీట్ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూస్ని కూడా చూసి ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు నేర్చుకోవడం చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇంకా ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను సాయి కృష్ణపత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలిసాను. టిల్ దెన్ హ్యావ్ fun.